அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க ராஜன் பேசுறேன். எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பி சண்டே அண்ட் பி a சேஃப் சண்டே as well. இன்னைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான டாபிக். நம்ம சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த டாபிக்கை விரும்பி கேட்கணும். நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த டாபிக் மேல. அதாவது ஆர்டிகிள்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அ சிஏ கோர்ஸ். ஆர்டிகிள்ஷிப் நீங்க ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஃபார்ம்ல பண்ணலாம், mid size firmல பண்ணலாம், or big four லயும் பண்ணலாம். Each one has got its own advantages as well as disadvantages. So இன்னி வீடியோல we are not going to compare which is better, which is not better. அது பத்தின பதிவு இல்லை. டிப்பிக்கலா ஒரு பிக் ஃபோர்ல ஒரு ஆர்டிகிள்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, அதை பத்தின ஒரு பதிவு தான். இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா, நானே பிக் ஃபோர்ல ஒர்க் பண்ணல. ஐ ஒர்க் இன் மீடியம் சைஸ் ஃபார்ம். ஸோ இந்த டாபிக் பத்தி பேசுறதுக்கு நம்ம ஒரு சரியான ஆளை தான் கூட்டிட்டு வந்தோம், ரைட்டா? ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் சபரி டு தி மீட்டிங். சபரி இஸ் பேசிக்லி a chartered accountant and he has worked in a big four and now he is working in a corporate environment, ரைட்டா? ஸோ warm welcome Sabari. Thank you sir. Thanks for having me. Good. இப்போ சுருக்கமா பேசலாம் சபரி. இந்த மீட்டிங் அப்ஜெக்டிவ் டிப்பிக்கலி பிக் ஃபோர்னா என்ன, அண்ட் இவங்க என்ன மாதிரி எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, அண்ட் மெயினா பசங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கு பிக் ஃபோர்க்குள்ள போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு. பட் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு. என்ன இருந்தா பிக் ஃபோர்க்குள்ள போகலாம், அப்புறம் அங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. நான் ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்டுட்டு வரேன், நீங்க அது அடிப்படையில் நீங்க பதில் சொல்லலாம். ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த பிக் ஃபோர், நான் படிக்கிறப்ப பிக் ஃபைவ் இருந்தது. அப்புறம் இந்த ஆத்தர் அண்ட் அண்டர்சன் போய் பிக் ஃபோர் ஆச்சு. சரி, இந்த பிக் ஃபோர்னு சொல்றோமே, இவங்க இது உள்ள போறதுக்கு உண்டான பிரைமரி ப்ரீ ரிக்வெசிட் என்ன? Okay. Sir, so Big Four is it's not a one big entity. So it is a network firm, connected firms of network firms. So same kind, it's a brand under which a lot of firms participate across the world. So that is the concept of Big Four. So normally there are 4 firms across the world, renowned firms. So they offer audit and also other lot of services like advisory and all they offer. So in the firms kulla see chartered accountancy audit practice irukku, and they sign financial statements like any other firm, like small term, medium firm, or proprietorship mari firms mari they also do audit services. So in the firms they take articles definitely, and prerequisites in pathina it is the same as what is required for any other doing articleship in any other firm. Whatever is legally, the legal requisites are same. There's nothing different. You should have cleared CA Inter, and you should have that completed that ITT and orientation and all that. So ஒரு medium firm, small firmல என்ன qualifications எடுத்து பார்க்கலோ அதே தான் similar, same is thing for Big Four also. But sometimes okay, 80-90% of the times Big Fours will ask for people who have cleared both the groups. Although as per nama regulations padi one group, first group clear பண்ணாலே article start பண்ணிடலாம். But generally Big Fours prefer a person who has cleared both the groups. And at times, not every time, whenever there is too much demand in the market, too much supply in the market, there are a lot of people to shortlist, or a lot of people applying to Big Fours, then sometimes they will look into the attempts also. So they will have an attempt cap, or 2 attempts maximum, they go till 3 attempts. So that is only a shortlisting criteria. It's not a mandatory criteria mari, and only when there is a lot of people apply. So basically ரெண்டு group முடிச்சிருந்தா your chances of getting into a Big Four is better. So mathapadi there is no extra qualification which is required for starting a career with Big Four. Okay. But mostly yes. Okay, அப்ப நீங்க சொல்றது பார்த்தா both groups முடிச்சிருந்தா Big Four குள்ள போகலாம், ரைட்? அது ரேங்கா இருந்தா பெட்டர், இல்ல சிங்கிள் குரூப்பா முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் சொல்றீங்க. That is not an issue. நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கட்டாயம் இல்லை. ஈவன் ஒருத்தர் if 3 attempts I have taken to clear my C Inter,
will I be eligible to get என்ன எடுத்துப்பாங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் எடுத்துக்கறாங்களா ஃபர்ஸ்ட்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். என்னோட ஜூனியர்ஸும் சரி அண்ட் சீனியர்ஸ் சரி நிறைய பேர் they have cleared attempts and they have come inside. So it is not a hard and fast rule that if you are an attempt you will not get into a big four மாதிரி. But it depends from that attempt to attempt. Like when they are hiring in the exam, if there are so many people who have cleared, then they will use the attempt criteria as a shortlisting mechanism. If they have, for example, exams never happened in the last 1 year. Correct. So adanala there is a huge shortage for articles. So yarume join பண்ணவே இல்லங்கற போது நிறைய demand இருக்கு, supply கம்மியா இருக்குங்கற போது they were even taking people who have cleared in multiple attempts. But in the same time, when there is a huge chunk of people who have cleared, huge chunk of people who have applied, they have to obviously shortlist. They cannot do an interview for all, say 500 600 people maximum. They can interview 100 150 people. They end up choosing 15 people. So adanala they use the shortlisting mechanism mattum. There is no hard and fast rule across big fours that only first attempts they will prefer. We have other people also. ஓகே சரி, இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர் அப்ளை பண்றாங்க, ஒரு வேகன்சிக்கு அப்ளை பண்றாங்க ஆடிட்ஷிப் ஜாப். இவங்க எப்படி அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றாங்க? ஷார்ட் லிஸ்டிங் சொல்லிட்டீங்க, இது அட்டெம்ப்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு கிரைட்டீரியாவா, இல்ல ஒரு 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 இன்டர்வியூ வச்சு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பாக்குறாங்களா, இல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பாக்குறாங்களா, என்ன ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ ஒரு ப்ராப்பர் ஜாபுக்கு போறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பாக்குறாங்களா? என்னமா what is the selection process there? Correct. So selection process has fairly been standard across all big fours. I've attended 2-3 big four, two places at least for my articleship, and I even post qualification I've attended. So எப்படி articleship interviews எப்படி எல்லா big fours ஸ்டாண்டர்டா எடுக்கறாங்கன்னா, for normal template is first they will have an aptitude test. So which will mostly be an online test where you will be tested for basic aptitude skills like your basic math, your English grammar, spelling and essay writing and all that, and you will have logical interpretations mari sila questions irukum, like you prepare for CAT and mari questions, but and level high end kadiyadu, very basic questions. And in the mari logical answering the mathematical problem and the mari very basic which don't require preparation at all. So it is what you have to apply your whatever your experience and all that and then answer them. Nothing related to accounting or auditing, so technical irukadu. So it is basic thing to filter out the cream of the people who are applying to a big four. That is the first level you go through, an aptitude test. So people who getting into the aptitude test, so generally mostly at least 50% of the people applying for an aptitude will get through. So it's not that very difficult and all. So adu mudichadu aptitude mudichadukku apra people go into next round, which is definitely a technical round. So you will be tested for your technical skills. So typically a direct manager or a senior manager from a big four, so manager nu solrena definitely he will have an experience of 5 years post qualification. So அந்த மாதிரி ஒரு person will interview you for your technical skills, and mostly it will be from accounting standards now in days, because now people are learning in days itself in your new syllabus. So அதனால இப்போ they are asking in days and company law and basic auditing questions ன்னு சொல்லும்போது, and how will you audit a component அந்த மாதிரி தான் questions வரும் generally. There is a chapter called auditing of items in financial statements. அதுல இருந்து காரோல இருந்து கம்பெனி லால இருந்து இந்த மாதிரி இருந்து they kind of try to test the audit acumen and accounting acumen as to you. They will give a one-liner scenario and they will ask what would you do in accounting அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. That will be a pure technical round where they will kind of try to check your background and all that, or basic they will try to understand you and all that. So that is 50-60% of what happens in a technical interview. Apart from that, I would say communication and confidence will play a very key role in convincing that manager or the senior manager or even director. So the first level of technical interview, if they are confident, because once you come in any standard or any law, all that can be learned within a day. Overnight you can learn it, whatever you want to. Technical skills can be grasped, but they will more from a confidence angle and more from a communication angle. They will see if you will be able to handle the clients, you will be able to handle internally you will have to deal with directors, partners who are at reasonably at a higher level of skill. High level, yeah.
Correct. Whether you will be able to deal with them, you will be able to communicate with them properly. Basic communication skills are the bio lama pesroma. நம்ம வந்துட்டு தெளிவா பேசுறோமா, that I would say that determines 50% of your selection rate, and next 50% is your technical skills, which any CA inter cleared guy would have, nominally is bound to clear those minimum technical questions which they are asking. So this happens at the first level of technical interview, sir. So once you pass through this, you will be next put into a partner, or if partners are very it's a busy season tight schedule, a director or an executive director will take your interview. Is also equivalent, almost equivalent to a partner. So their chances of getting technical questions is a little less, because they are going to again look at your confidence and communication skill, your why you want to do in a big four, and on the mari where you see yourself, on the mari general ana personality. Yeah, they go mostly by your how you carry yourself, and all that is what they look into there. Because my partner, I had 2 levels of partner interviews when I joined Big Four, and hardly any technical questions were asked. It's all mostly what do you want to do after CA, and andamari, why do you want to join a Big Four, what do you know about a Big Four, andamari questions is what they ask to check if this person will be able to manage. Because articleship in a Big Four is a different experience. You get to deal with a lot of big clients, we'll come to that later, but you get to really deal with really big clients and you interact with them. So you will be interacting with people who have 10-15 years of experience in industry with in a client side. So at times, if it's a smaller client, in your last 1 year of articles, you will even go interact with the CFO level people. So you will be on the field in a client place, every day throughout the audit in 2 months. So you will be face of the Big Four you are representing for most of the days, because managers or partners drop in only very few days at the client side to represent only if there's a meeting or all that. You will be the face of the firm for them. So they will assess if you will be able to do that role better. You will have that communication skill, or fencing skill, are you aduna, because audit and all that is an acumen which you develop over a period which they will train. So this is the basic thing. This is the interview process fairly, and then once you get to the partner round, they give you the results. Nadula, if in case the supply is too much, there are too many people and they want to shortlist, they will have one group discussion round before your technical round itself. So group discussion is your normal round where you have 8 to 10 people in a room. Generally they give a very non-technical topic, not a technical topic, a non-technical topic, social issues, or andamari government reforms and budget, and andamari. Sometimes it can be a very very off topic also. Like for example, to share my experience, in my group discussion round, the topic given to us were celebrities in politics அப்படிங்கிற டாபிக் கொடுத்திருந்தாங்க. So what do you see, should they come into politics? So that's typically not something you discuss in every professional setup and all that, I mean an official setup. So அந்த மாதிரி டாபிக் கூட they give it to you, so that they will try to understand how is your global acumen, how are you able to articulate things going around. பேச தெரியுதா பாக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். So அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் இருக்கலாம் when there are too many people. They generally keep group discussion round, but normally ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பசங்களுக்கு அண்ட் ஜென்ரலா ஒரு அவேர்னஸ் இருக்க பசங்களுக்கு இட் ஷுட் பி a cake walk, shouldn't be a tough. அதனால you shouldn't the chances of not getting selected are very less if you are aware of the general scenario, political and all that scenario. If you are generally aware, it should be a cake walk. This is the process. Brilliant. All right, Sabari, once we have entered someone has got through the the articleship recruitment process, he has joined the firm. Now edavadhu structured training programs unga Big Four la irukka? Yes sir, so training in a Big Four is abundant. So there are 2 parts to a training. One, when you are joining as an article, so you are put into a week long training
where you are told everything about what are all the audit procedures, what are all the audit resources available, எதை பார்த்து நீங்க ஆடிட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி ஏரியாஸ் நீங்க டிபிக்கலி இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் 1 year period you will audit. அதுக்கப்புறமா then into second year then you will have the training again. There they will brief you what are all typically areas you will audit in your second year, then so on in third year. So அந்த மாதிரி trainings definitely இருக்கு, where they will tell you, they will take specific areas. For example, if a first year article na, typically the areas that they will be auditing is cash and bank, அதுக்கப்புறம் fixed assets, அதுக்கப்புறம் borrowings, and then there could be inventory, some cases. So you will not audit complex areas like taxes, consolidation, business combination, அந்த மாதிரி complex areas பண்ண மாட்டீங்க. First year la you will only do simple areas like what I mentioned. So other related trainings, so ஒரு complete training ஆ கொடுப்பாங்க. What are all the auditing considerations, what are all the accounting considerations, and what are all the legal impact of that particular area which you will be doing in a first year, they will tell you upfront. So that is the first initial training which you are given. Adu illama there is ongoing training program which every quarter they assign your learnings and technical updates. For example, if India is lower update, they will launch a training, online training for that. The initial training which they said is face to face. It used to happen face to face. Now everything is virtual because of the pandemic. So then you will have online trainings from time to time. Any update is coming, they will issue and my trainings online la கொடுப்பாங்க. நீங்க இந்த வீடியோவோ பிபிடியோ நீங்க அத ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு they will be questions to answer, you will have to pass that assessment, அப்படியெல்லாம் இருக்கும். So that is a control mechanism they have. And then so this is the ongoing training which is applicable for everybody from an article to a partner. So இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கும். அது இல்லாம you will always have seniors around you. So you will have senior articles, you will have assistant managers around who will definitely help you with whatever doubts you are asking, and whatever technically நீங்க என்ன படிக்கணும்ங்கிறது they will take care of you. So and this happens every year. Second year போனதுக்கு அப்புறம் your roles and responsibilities will be changing. You will be a senior article, you will have to coach and guide first years இருக்கும், you will have to take up more complex areas மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி so அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்க்கான ட்ரைனிங், அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்கும் கொடுப்பாங்க. How you will coach and how time management you can do, how you can communicate better, and the மாதிரி you will have to handle the team. So third year போகும்போது இன்னும் responsibilities increase ஆகும், because when you are a third year article you will be seen as a almost a CA fresher மாதிரி they will consider you, because you already have 2 years of experience and big four experience. So you are rated on par with the fresher CA. So you will be almost doing a field in charge role. அதாவது நீங்க தான் ஒரு audit lead நீங்க பண்ணுவீங்க. You will have a team under you, team of articles under you. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது then team manager how you have to perform மாதிரி soft skill trainings இருக்கும். And you will have your அதுக்கேற்ற மாதிரி client relationship அந்த மாதிரி training, soft skills trainingsுமே இருக்கும். This is learning, structured learning. Unstructured learning னு பாத்தீங்கன்னா you will always have people to help you out with whatever doubts and everything that you have. That's the setup. So குட். இப்போ ட்ரைனிங் ஒரு செட் இருக்கட்டும். இப்போ ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்கு. நான் ஒரு கிளையண்ட் என்ன அசைன் பண்றாங்கன்னா நான் டைரக்டா கிளையண்ட் விட்டுருவாங்களோ, or will there be some kind of a senior who's going to assist me? எப்படி, how does it work? Yeah, if you are a fresher, definitely you will not be alone in a client. So they will, irrespective of the size of so they do a lot of big clients also, big names, listed clients, where their team size could vary from 7 to there are 20 people also இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பெரிய டீம்ஸும் இருக்கும். Or if it's a very small client, a private limited company where very less turnover, 100 crore, 200 crore turnover இருந்தா கூட, then it will be a nuclear team of 3 people, 2 to 3 people, 4 people team இருக்கும். But in any case you will not be put on the job without any training about areas that you are going to do, one, and about the client. So any day you will be given access to a lot of resources which tell you about the client from our perspective, which tell you about the past audit work papers, past audit observations, everything will be there in the file. And then there will also be people who will brief you about the client, brief you about the industry, brief you about the audit areas that you are going to do. So on the job training is very adequate, and people will be there to take care of it. Good. சரி, இப்போ ரைட், இப்போ நான் ஒரு 1 year ஒர்க் பண்றேன். நான் வந்து என்ன ஸ்டாட்ஸ் ஆடிட்ல போடுறாங்க, நான் பார்த்துட்டேன். திடீர்னு எனக்கு ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு டாக்ஸ் ஆடிட், ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு கன்சல்டன்சி, எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது வச்சுக்கோங்களேன்.
அந்த மாதிரி ஜாப் ரொட்டேஷன் பண்ண முடியுமா? பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கா? இல்ல சார், மோஸ்ட்லி பிக் ஃபோர்ல கிடையாது. பிகாஸ் ஆல் டாக்ஸ்ங்கிறது ஒரு செப்பரேட் ஒரு கம்பெனி மாதிரி, ஆடிட்டுங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கம்பெனி மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் வியூட் அஸ் டிஃபரெண்ட் ப்ராஃபிட் சென்டர்ஸ். ஸோ தே டோன்ட் இன்வால்வ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் unless otherwise it's absolutely necessary, there is acute shortage அப்படின்னு இருக்கும்போது people from sometimes from tax may come and work in audit. So for example, stock countsலாம் இருக்க நமக்கு ஆள் பத்தலங்கிற போது we will take articles from and tax, and they help us out that for a very short term period. Okay, but that never is only a stopgap arrangement. That's only a stopgap arrangement. Okay. Yeah. So it is it's highly unlikely that you can move from an audit domain during your articles into your tax domain, because there's a different viewed as different profit centers and different businesses as such. They have different set of management, different set of everything. They are all coming under one common brand name of a big four, but otherwise they are different, and it's highly unlikely that as an article you can shift. But once you qualify, if you're a chartered accountant, then shifting between in the departments, it can be done. Subject to vacancy and all that, they will definitely do that. I've also done that personally. I wanted to try out tax, so I went to tax transfer pricing department. I worked for there for 3 months, and then I've had that experience also. So after qualification, yes. Before qualification, no. Oh, good. சரி, இப்போ சிஏ ஃபைனல் சிஏ இன்டர் முடிச்சுதான் உள்ள போறீங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கிளாஸஸ்லாம் சிஏ ஃபைனல் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சப்போஸ் இவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குன்றீங்க, வேர் இஸ் அ டைம் டு அட்டெண்ட் கிளாஸஸ்? இப்போ இது நடுவில் ஆடிட் ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணோம். நவ் ஃபர்கெட் தி கொரோனா டைம் வேர் வி ஆர் நாட் ட்ராவலிங், பட் அதர்வைஸ் ஜென்ரலி பீப்புள் யூஸ் டு ட்ராவல், அண்ட் அப்போ இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகுமே. ஹவ் ஆர் தே கெட் காம்பன்சேட்டட்? எப்படி சமாளிக்கிறாங்க பசங்க? Yes sir, so initial 1.5 years, yes, definitely focus will be on audits and putting you on different audits and outstations. Yes, will be there in a lot of big fours, and definitely it will be there. But as the article approaches the exam, the last leg of the second year and the first leg of the third year and the last 1 year, personally I have seen the managers and partners being very considerate and plotting them within the city clients, and letting them manage between their work and classes. So personally I've seen that. It's up to you whether you have to be strong on that front, because generally you're in an office setup, work is first, irrespective of you're an article or not. And especially if you're a person who performs very well, expectations will be more on you. You will take up more tasks. And naturally what happens is, when you're getting into second year, third year, as I already told, you will be a in charge kind of a role. So abdi irukumbodhu, first you will have to convince yourself that okay, 1.5 years, 2 years I have done well, now I have to shift my focus on studies and start taking classes and everything seriously. So first that shift should come within you. Only then you will go and ask the partners. And if you are raising out their concerns, I've seen, from whatever I've seen, people are very considerate in offering you flexibility for classes and everything, because they also want you to clear. Because they're investing 3 years in you. You are also equally investing your 3 years, giving your 3 years to them. So they, from their perspective, from a top management perspective, they definitely want you to clear in the very first attempt. And they also want you to join them back, because you will be such a valuable asset to them, because they have trained you for such a long time. Yeah, you've been there, so they definitely want you to join back. So andha mari irukumbodhu, now a lot, so there have been lot of, nanume when I joined kelvipattiruken, classes poga mudiyadhu, gunju eduthruvaanga, classes allow panna maatanga, abdi ibdin kelvipattiruken. But now the entire thing, at least from whatever I have seen, it is not like that. They are considerate when it comes to your later when you are approaching exams, and the last 1 year when you say that you want to attend classes and everything, they are quite flexible there. Okay, they give you the flexibility of prioritizing classes over the work. So they are plotting wherever it is possible. They are giving that flexibility to students, and it is also up to you to manage the time and make the best of it. Okay. A lot of people get carried away. If that okay, I'm working in a big four, I have a lot of responsibilities, I have to do this, do that, and a lot of people get carried away and they forget, okay, exams ana paathukalam abdingiradhu.
but அந்த இது இல்லாம you will have to be the judge, and you will have to balance work and classes alike. Good. சரி, இப்போ basically let's come to stipend. Stipend வந்து நம்ம CA instituteல we have a set of ஒரு பேசிக்கா சிலது கொடுக்குறாங்க stipend, and it varies from various organizations to organization. Typically big fourல first yearக்கு, second yearக்கு, third yearக்கு எவ்வளவு stipend offer பண்றாங்க average? So big four generally பாத்தீங்கன்னா first year gets 15,000, second year gets 20,000, third year gets 25,000. This is the standard average. ஒரு 5,000 இங்க அங்க இருக்கலாம். So I think everybody is now at 15,000 நினைக்கிறேன் for a first year, and it increases 5,000 every year. So this is the cycle your thing. And apart from that, if you are traveling and if you're staying, all the costs will be borne by the organization, client or company, and then they will charge an OPE. So you will not have to, maybe you will have to do an upfront payment for ticket booking and travel and cost. Then you get it reimbursed, and then you will always get it reimbursed in a big four. And you even travel, within the city travel also, they reimburse your petrol expenses. A lot of company clients do that. So all that is taken care of. Good. சரி, இப்போ ஒன் ஆஃப் தி ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்டாவே எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, சார் எனக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸே இல்லை, ஒரு புழியிறாங்க, ஒரு நாளைக்கு 12 hours 14 hours கூட வேலை செய்யறேன், நைட் 1 மணிக்கு உட்காந்துருக்கேன், 2 மணிக்கு உட்காந்துருக்கேன், இது என்னால ஒரு படிக்கிறத விடுங்க, ஒர்க் பர்சனல் லைஃபே இல்லாம போயிடுச்சு, இது ஹவு ஃபார் இட் இஸ் ட்ரூ? எஸ் சார். ஸோ பிஸி சீசன் வந்துடுச்சுன்னா, அதாவது மேஜரா 2 பிஸி சீசன் இருக்கு. ஒன்று வந்து உங்க லிஸ்டட் கிளையன்ட் க்ளோஷர்ஸ் இருக்கும், which is now we are talking about மே அண்ட் ஜூன், சாரி ஏப்ரல் மே. இப்போ ஜூன் ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லாட்டி எவ்ரிபடி ஃபினிஷஸ் அப் வித்தின் தி ஏப்ரல் மே விண்டோ. ஸோ அப்போ டெஃபினட்டா எஸ், நீங்க சொல்ற மாதிரி there will be a lot of pressure. I'll not use the word pressure, I would say it's a responsibility. ஸோ அந்த இது கண்டிப்பா இருக்கும். there will be a lot of work pending. ஏன்னா it is not their intention to pressurize. இல்ல நீ 1 மணி வரைக்கும் உட்காந்து நீ பண்ற அப்படிங்கிறது கிடையாது. there are a lot of factors which every year we try to plan things better that people don't stretch out and all that, but something or the other happens. சிலப்போ clients சொதப்பிடுவான், சிலப்போ some team member they fall sick, or வேற ஏதாவது ஒரு திடீர்னு பிரச்சனை வந்துடும். இல்ல நம்ம ஆடிட் எல்லாம் ஸ்மூத்தா இருக்கும், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஃபைண்டிங் வரும், இல்லை திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ரெகுலேஷன் வரும், அண்ட் அதுல யூ வில் ஹேவ் டு இருக்கிற பிளான்லாம் அதுல இதுவாயிடும். ஸோ பட் எனி ஆடிட் வென் தே பிளான், ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிக் ஃபோர் ஆர் நான் பிக் ஃபோர், they plan in a way that okay, people should not, we should not stretch much, and hours எல்லாம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணுவாங்க. பட் சம் அன்சர்டனிட்டி ஆர் தி அதர் கம்ஸ், கிளையண்ட் டிலே பண்ணுவான், இல்லை கிளையண்ட் தப்பா கொடுத்துருவான், அந்த மாதிரி இல்ல நிறைய வாட்டி போர்ட் மீட்டிங் அட்வான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அன்ரீசனபிள் அண்ட் அன்டியூ ப்ரெஷர் வந்துட்டு வர்றது உண்மைதான், கரெக்ட் தான். தட் ஃபால்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடி சைட், இன்க்ளூடிங் த பார்ட்னர், டைரக்டர், manager, everybody takes that pressure, rather responsibility. So that is there. I would say to I have not seen personally in a medium form, but I think that is there. The concept is there everywhere. The intensity is what that matters, and because your clients in a big four are big high profile clients, and quite demanding as well. Yeah, quite demanding, and their deadlines are sacrosanct. That adds more workload on you to complete things on time and all that. So that is the major reason for people slogging and all that. So that is there. I'm not saying it is not there, it's all roses, but that is kind it's of part of the job, part of the learning. Correct. See, now I'm in an industry, I thought it will be very easy, but no, it does no, it's not like that. Not every day, but there are days where you will have to stretch, and there are month-end closures. Correct. So it will be there. So when they are auditing, as an auditee, I will also have to cater to them. So both the sides it is there. In this profession, I think this one thing will be there. If not throughout, at least some pockets of the year, it will definitely be there is what I think. Great.
சரி, இப்போ coming to CA final exam, எவ்வளவு லீவ் தராங்க ஜெனரலா on an average for someone who's appearing in the CA final exam the last 2.5 years of their articleship? ஜெனரலா எவ்வளவு ஆவரேஜா லீவ் தராங்க? 2 மாசம் 3 மாசம் 4 months இல்ல 4 months கொடுத்துறாங்க சார் எல்லாருமே. all the big fours எனக்கு தெரிஞ்ச because I didn't PW, I got 5 months. அதுக்கப்புறம் they changed the policy because ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில everybody was giving 5 months முன்னாடி. But other regionsல என்னாச்சு they cut it to 4 months. But still Chennai was following a policy of giving 5 months alike, and then one by one kept changing. ஒரு big four மாத்த then everybody is now aligned with 4 months நினைக்கிறேன். So block leave towards the end of before your exams they give 4 months. So easy 4 months you get. Yeah 4 months definitely you will get, and it is like you disappear. They will not contact. So that much I have seen personally. I vouch it's a very good culture. They will not make a single call to you. They will not ask you to log in and do any, because your laptop will be stuck with you and you don't return. I don't think more big fours they ask you to surrender laptop and all in your exam leave. But in spite of that, they don't ask you to work or anything. And the 4 months period till you finish your exam, 4 months is before exam. Mail if you have exam, then before 4 months you are relieved. And the exam mudichittu kuda they are little over 5-10 days they give a break, and then only they will insist on coming back. So that is very advantageous. They don't disturb you. அது இல்லாம there is a concept of compensatory off ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So during your articleship period itself you work for more than the stipulated hours. For example 7 hours is the mandate which you have to work. அதுக்கு மேல every hour you work you are eligible for the compensatory off for that one. For you are working 10 hours, okay, effective you can be sitting in front of everybody sitting in the laptop for 10 years 14 hours, but effective hours evlongardu you will have to agree it. So if you say that effective hours I worked this 10 hours today, your normal working hours is 7 hours only as per institute regulation. 3 hours you get compensatory of that keeps accumulating over the years. Okay. And you can take it anytime during the year. You can get it approved and take it anytime during the year. For example, 1 month irukna, they will not give you entire 1 month away. Abdi eduthukiradhukku they are not allowing, because that will become 5 months. So yeah, that will hamper the job also, their work also. Yeah so then they are definitely giving over 4 days in a row, 5 days in a row, that and the mari compensatory off they are definitely giving. Good. So ipo neenga CA mudichachu, you have worked in a big four. Ipo neenga job market porappa you have two options: either you can continue working for a big four or can you move to industry. What is the response of the industry when someone comes from a big four? For normal audit ரெண்டு பேர் CA முடிச்சிருக்காங்க, ஆனா ஒருத்தர் வந்து பிக் ஃபோர்ல இருந்து வராரு, இன்னொருத்தர் நார்மல் ஃபர்ம்ல இருந்து வராருன்னா what you have seen as the response of the industry? Market என்ன பாக்குற, மார்க்கெட்ல எப்படி ரிசீவ் பண்றாங்க? ரெண்டுமே சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ் தான், ரெண்டுமே குவாலிஃபைடு தான். ஒருத்தர் வந்து let's take someone comes from Deloitte, someone comes from some XYZ or mid size firm or a small size firm சொல்லுங்க, ரெண்டு பேரும் CA தான். Generally what you have seen, what's your experience, how the market is receiving these two people? Yeah. So opportunities and பார்க்கும்போது after clearing your CA there are a lot of opportunities. So industry is one domain where you get into a company, you get into a finance role of a company, so you are into financial preparation, audit handling and all that. So adu one adu illama these days there are a lot of opportunities like for a consulting எடுத்துக்கலாம் நீங்க. So even the big fours have their own consulting arm. There are other consulting firms like BCG and அந்த மாதிரி இந்த McKinsey நிறைய consulting firms இருக்கு. டாப் tier, செகண்ட் tier, third tier consulting firms இருக்கு, private equity firms இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் மாதிரி இப்போ நிறைய ப்ளூமிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் ஸ்கோப்பா இருக்கலாம், இல்ல யோர் ஜேபிஎம்சி அந்த மாதிரி பேங்க்ஸா இருக்கலாம், ஷெல்லா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் சர்வீஸ் ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் ஃபர்ம்ஸ் and your shared service profile, Big Four experience is definitely preferred. Although see, maybe as a student you will say that okay, I'm a Big Four article, I should be given a preference mindset. As a qualified chartered accountant, I personally believe that we shouldn't differentiate between two CAs who have done an articleship in a medium for a big one. CA is a CA, so I'm not there to differentiate anybody. But a lot of people are using this as a shortlisting mechanism. Again, எப்படி நமக்கு attempts யூஸ் பண்றாங்களோ மார்க்கெட்ல எப்படி ரிசீவ் பண்றாங்க, அதாவது
இப்ப பிக் ஃபோர் வந்திருக்கான்ப்பா, இவன் நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கும், இவனை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கான்னு கேட்கறேன். கண்டிப்பா ரோல் பேஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர்ட் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ், இந்த மாதிரி கன்சல்டிங் ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் யுவர் செட்டப் இஸ் சிமிலர் டு பிக் ஃபோர். You will be interacting with, in a consulting firm la pathina, you will be interacting with really high profile people. You're on the job, you interact with the MDs, you interact with CFOs, CEOs, everybody you interact ngradnala already இந்த மாதிரி similar setup la irundhu vanda oru candidate train பண்றதா உங்களுக்கு easy. So they seldom prefer people from other domain. They generally prefer people from big four too. They have an edge there. Okay, of course, BCG, McKinsey, they take only rankers. But if you are from a big four and you are ranker, you are definitely having a edge than other chartered accountants. And even in industry, pathina, I wouldn't say there is a lot of preference for a big four auditor. But in a specific roles like audit handling, audit facing, audit query resolution, grammari, and whenever the auditor is a big four, there's a general tendency that you hire people from big four to manage them, only because they know how they operate, what Correct. are the ways of working nallave theriyum. Correct. ஒரு ஸ்கெடியூல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், என்னென்ன ஸ்கெடியூல் அவங்களுக்கு தேவைப்படும், எதெல்லாம் நம்ம அப்ஃப்ரண்டா பிளான் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக they will definitely prefer a person from big four for such roles. But definitely the financial preparation and your reconciliations, both of them are equal. So there are certain role dependent advantages which big four chartered accountants have. More so it's with the exposure concern. Nariya paathirupanga, so their outlook will be a little more broad in nature. Adudha a very advantage what I see from the discussion I had with you. Fantastic. That was rocking summary. அதாவது நீங்க அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரத்துல 40 நிமிஷத்துல மொத்த பிக் ஃபோர் லைஃபே உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க. And I'm very certain, I'm very clear that இது பாக்குற மக்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா இது புரிய வரும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த அவேர்னஸே இல்ல. ஒரு பிக் ஃபோர் எனக்குலாம் நான் 3rd இயர்ல தான் பிக் ஃபோர் ஒன்னு இருக்கிறதே எனக்கு தெரியும். that was my exposure level, அவ்வளவுதான். So I came from a medium size firm, but in 3rd yearல தான் PwC ஒன்னு இருக்கான்டான்னு எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா வந்து. So that was my awareness level. So the whole intention behind this video is to நீ எங்க வேணா சேர்ந்துக்கோ, தெரிஞ்சுட்டு சேருங்க, இது மாதிரிலாம் இருக்கு வேர்ல்டுல. Then you take a conscious call as to where you want to go and fit it. We are not going to differentiate this is bad, this is good, but ensure you please தெரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவுலாம் இருக்கு. There's a small size firm, there's a mid size firm, there's a big firm. எல்லாத்துலயுமே அட்வான்டேஜ் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. பட் ஒரு சில ஏரியாஸ்ல பிக் ஃபோர் will have a certain big advantage. சில விஷயத்துல வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஃபர்ம்ல வந்து நீங்க தான் ராஜா, நீங்க தான் மந்திரி, நீங்களே எல்லாம் செய்வீங்க. ஸோ யுவர் எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்தாலும் எல்லாமே நீங்களே ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ the whole idea is not to differentiate between which is good, which is bad. அதெல்லாம் இல்ல. Opportunities are plenty, and we have someone from a big four who has worked there for 3 years, and in fact 4 years. So our insight is very important for people to really understand how the life of a CS student in a big four transforms and travels with it. ரைட்டா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலுக்கு, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்காங்க, அவங்கள ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணி நம்ம அவங்ககிட்ட நிறைய பேசுவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் சபரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் மீட்டிங் and sharing your views. நன்றி, வணக்கம். Thank you.